Students, so here soft water and hard water, the last portion, 3C topic it has present. So in this portion in your class, not details has given that, but the general concept, what is hard water, what is soft water has given. Students, soft water is the, you just remember, soft water is a type of water which form leather with the soap, but hard water can't form leather. That is the thing, nothing else. Okay, so যে ওয়াটার, টু টাইপস অফ ওয়াটার আছে, যে ওয়াটারটা ফেনা লেদার প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে সেটা সফট ওয়াটার, আর যে ফেনা বেশি তৈরি করতে পারে না দ্যাট ইজ কল্ড হার্ড ওয়াটার। ওকে, অ্যান্ড হিয়ার ওয়াটার ইজ সেড টু বি হার্ড, ইট ডাজ নট readily form leather with the soap. I think you understand. So why this thing happens, এটা কেন হয়? কিছু কিছু এরিয়ার ওয়াটার কিন্তু হার্ড, কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু সফট। ওকে, সো উই আর নট সেইং এনিথিং, আমরা এখানে ড্রিঙ্কিং পারপাসের ক্ষেত্রে কিছু বলবো না, বাট উই উইল সে দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়াটার। ওকে, সো হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট রেন ওয়াটার, লিকুইড সোপ, রেন ওয়াটারের সাথে লেদার করছে তখন দ্যাট রেন ওয়াটার ইজ সফট, অ্যান্ড ইফ দ্য লিকুইড সোপ রিয়াক্ট উইথ রেন ওয়াটার অ্যান্ড ফিউ যদি কি ফেনা উৎপন্ন করে তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে hard water. Okay, that rainwater is hard. So this is a characteristics. Okay, now students, why this happens? Because hardness of water, hard water is hardness of water is comes because presence of calcium and presence of bicarbonates, chloride and sulfates of calcium and magnesium. Okay, so you just need to remember this thing, that calcium or magnesium এর যে bicarbonates means HCO3, so magnesium bicarbonate Mg2, you just remember this thing, MgHCO3 whole 2. Okay, sorry, MgHCO3 whole 2, because valency of magnesium is 2 and it's 1, so Mg1 this, so magnesium bicarbonate, or magnesium chloride MgCl2, or magnesium sulfate MgSO4. Similarly, calcium also valency 2, so CaCl2 or CaSO4 or CaHCO3 whole 2. These three six compound are responsible for the hardness of water. If this compound present in the water more amount, the soap will not form leather with that water. Okay, so so somehow যদি if any portion the water is hard, if the hardness is present in water, suppose in your area more the water is not react with the leather properly, utensils are also বাসন কোসনেও কিন্তু একটা ছোপ চলে আসে হার্ডনেস অফ ওয়াটারে থাকলে, so you need to undergo some treatment to remove that hardness of water. ওই হার্ডনেসটাকে কিন্তু সেপারেট করে দিতে হবে, ওই হার্ডনেসটা যত তুমি আলাদা করে দেবে দ্যাট ওয়াটার উইল বি গুড, ওই ওয়াটার বেশি দিন তোমরা ইউজ করতে পারবে, ইওর ক্লথস উইল বি গুড, তোমার জামা কাপড় কাচলে ওই জলে ভালো থাকবে, all the utensils in your home also will stay good. Okay, so how you will remove that hardness of the water, and what's the difference between hard water soft water, that we will learn here. Okay, so I think you can got a basic sense about hard and soft water. Now students, here you can see that when water flow over beds of limestone and dolomite, that the formula calcium carbonate and magnesium carbonate, so carbon dioxide slowly converts some of these into soluble calcium and magnesium bicarbonate, which get mixed with the water and make it hard. You can see calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate. Similar students, all separation we will learn here. Okay, so hardness is two type, one is permanent hardness, another is temporary hardness. Soft water to we just remove, you can easily understand that soft water means which will form good leather with the soap, that is soft water, so we are not dealing with that. But if water is hard, hardness is two type, one is temporary hardness. Temporary hardness means only if you boil the water that hardness will go, that hardness will go. If your solution, if your water have the temporary hardness, you just boil it, it will convert into soft water. But if you have the permanent hardness, you need to go with some treatment. Okay, there is some method to convert it into soft water. Okay, so what is that technique, that also we will learn. What is the types of hardness?
permanent and temporary. So temporary hardness causes due to presence of the bicarbonates, you just remember, but permanent hardness causes due to presence of chlorides and sulfates. Okay, so just remember these things. So hardness of water is due to presence of bicarbonate, chloride and sulfates. Bicarbonate causes temporary hardness and chloride and sulfate causes uh, permanent hardness. All are the salt of calcium and magnesium, just only that two element, not other. Okay, so students, now here you can see these all the things, what is no need, these are not my cup of tea. You just go here, type of hardness of water, two type, temporary, permanent. You can see temporary, it is called temporary here. Water that contain hydrogen carbonate means bicarbonate of calcium and magnesium called temporary hardness. If you boil, you can see the hardness will go, because student, if you boil the carbonate, bicarbonates, it will convert into their carbonate. Okay, calcium bicarbonate heating causes convert into calcium carbonate and magnesium carbonate, magnesium bicarbonate. That conversion, because they are insoluble in water, so when you boil that hard water, if it has temporary hardness, that temporary hardness means due to these two bicarbonate, that two bicarbonate will immediately, when you boil, they will convert into their carbonate and settle down, they will settle down. If you, that's why students, in your home, when you boil the tap water, you can see there is something, some white crystal or something settle below it. Okay, you just do some, take some impure water, tap water, and boil it sometime in a container and leave it for to cold, then you can see that just decant the above water, below there is some suspensions, these are the carbonates. Okay, means little bit hardness to there everywhere, you can say. Okay, so that is the thing, that is the how you can remove the what is the temporary hardness and how you will remove it by simple boiling, and these two reaction you need to remember. Okay, I hope you can easily write that. Okay, now come to the how to remove permanent hardness. Acha, before the, here is the permanent hardness. Acha, removal of hardness, removal of temporary hardness, again it has given here, and permanent hardness, some process has given. Before that, something is there, I need to check it. And advantages of hard water. Okay, hard water containing some dissolved salts has following advantage, that is soft water free from dissolved salt has very flat taste. Okay, the presence of salt hard water make it tasty. And students, you know that minerals also to we need mineral water in our body, and hard water is therefore used in preparation of beverage and wines. Calcium and magnesium salt present in small amount in hard water are essential for the growth of our body, you know, I told you. Similarly, after that third point, hard water checks the poisoning of water by lead pipes. When these pipes are used for carrying water, some lead salts dissolve in water and make it poisonous. Okay, so let me read it once. Okay, so when hard water carried through a lead pipes, so that lead, if the lead poisoning happens, that hard water, to due to hard water had the calcium sulfate in it, CaSO4, so that calcium sulfate combine with lead and form lead sulfate. So by watching the lead sulfate formation, one can understand that lead poisoning happens. Okay, so if there is lead poisoning, if the through the lead pipe the hard water is going, if there is lead poisoning, that can be understand due to the hard water. Okay, and there is some disadvantages you can see by this picture. Okay, see the condition of the boiler. Okay, means using hard water converted the things inside it like this. Okay, means the quality of utensils will not good when you are treating hard water in it. If you are boiling hard water in the utensil regularly, that utensil will be corroded after day by day. Okay, here you can see narrow copper tube surrounded by fire. Okay, here you, if you see, if you read that, you can understand, there is nothing to understand more here.
Now move to here. Hard water is unfit for washing. Yes, students, because hard water, you know, it will not form leather. If anything will not form leather with the clothes, or in your in our body also. Suppose we are taking soap bath, we are taking bath with soap. So you are taking making soap in your body, but there is no leather. Can you imagine how it will happen? Just like sea water also not making leather. You can see, if you take sea water and if you bath on sea water, you can see that soap is not working there properly, working on it. Okay, so it will little bit awkward, that's why you see. So here what happened, it has written here, you can see, student, soap washing purpose. Soap is a chemical substance, okay, chemically sodium salt of stearic acid, okay, on an organic acid. Stearic acid is an organic acid, it's salt, okay, as salt of suppose formic acid, HCOOH, sodium salt of formic acid is called sodium formate, sodium acetate, okay, CH3COONA, okay, that is sodium salt. It is acetic acid, you know, CH3COOH. So H plus, that is minus. If you mix with sodium chloride, Na plus Cl minus, that HCl is another half and this is another half. Sodium add with acetate to form sodium acetate. That is the small scale. But if large amount, you can see C17H35 means heavy acid. Okay, in CH3 तो one methyl group is there. When carbon is 17 and hydrogen is 35, so long heavy fatty acid, heavy fatty acid, that is also COOH is there. Okay, CH3 is the simple unit of that stearic acid. Very first is formic acid, then acetic acid. By this way it will increase up to this big stearic acid. So when it's sodium salt, sodium or potassium salt, because student, if there is no ion, how it will make the scum means, you know, with the dart molecule present in our cloth, that soap will surround around it, okay, surround it and make a scum, okay, and that will, when we take the water, আমাদের গায়ের নোংরার সাথে কি করে, এটা একটা এরকম একটা ইয়ে তৈরি করে নেয় একটা। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য পিকচার, আমি দেখাচ্ছি। Here you can see the picture, this picture you can see that হাইড্রোকার্বন টেল আছে ওর মধ্যে, আর মাথাটার কাছে আছে এই যে হাইড্রোকার্বন টেলটা আছে, আর মাথার কাছটা ওই অ্যাসিডিক পোর্শনটা। সো দ্যাট টেল উইল অ্যাটাচড উইথ দ্য অয়েল, হাইড্রোকার্বন ডিজলভ ইন দ্য ডাট, ওকে। সো ডাটের সাথে কি করে ওই বন্ড তৈরি করে, এইরকম একটা বড় বড় স্কাম তৈরি করে, সেটাকে জল দিয়ে ধুয়ে দিলে এই স্কামটা বেরিয়ে যায়। ইন ক্লথস অলসো, ইন আওয়ার বডি অলসো, okay, because darts are generally, you can say, acidic portion, আর সোপ অথবা ডিটারজেন্টের মধ্যে কি থাকে, জেনারেলি অ্যালকালি অর বেস, ক্ষার টাইপের থাকে। ওরা কি করে, স্কাম তৈরি করে ওইটাকে ধুয়ে নিয়ে চলে যায়, যখন গায়ে জল ঢেলে নেওয়া হয় ওই নোংরাগুলো স্কামের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। বাট ইন হার্ড ওয়াটার ওই স্কামটাই ফর্ম হয় না। হোয়াই? বিকজ স্টুডেন্টস হিয়ার, বিকজ হিয়ার ইফ ইউ সি, কেন কি জন্য হয় না স্কামটা ফরমেশন, হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট সোপের সাথে এস্টি মিন স্টিয়ারেট, এই যে যদি হার্ড ওয়াটার হয় তার মানে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট আছে, তাহলে কি করে এই সোপ কার্ড তৈরি করে। সোপ কার্ড কি করে বলতো, গায়ের উপর একটা স্লিমি তেলতেলে একটা আস্তরণ তৈরি করে দেয়, আর কি করে ঠিকঠাক আমাদের পরিষ্কার হয় না, মানে স্কাম না ফেনা না তৈরি করে একটা তেলতেলে আবরণ তৈরি করে দেয় বিকজ অফ দ্য হার্ড ওয়াটার। তাহলে আমি যতই গায়ে জল নিই না কেন, সেই তেলতেলে আস্তরণটা গায়ে থেকে দেয়, আর গা কিন্তু ঠিকঠাক পরিষ্কার হয় না। সিমিলারলি ফর ক্লথস অলসো। সো প্রচুর হার্ড ওয়াটারে যদি প্রচুর পরিমাণে যদি হার্ডনেস থাকে, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট হোক অর ক্লোরাইড অর সালফেট, ইট উইল নট ক্লিন আওয়ার ক্লথস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আওয়ার বডি অলসো, ওকে। সো এটা এরকমই লেখা, দিস থিংস হ্যাজ রিটেন হিয়ার। আই থিঙ্ক synthetic detergent or soap, they all are the same characteristics, দুটোই সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ওকে। ক্লিনজিং অ্যাকশন মানে কিভাবে পরিষ্কার করে সেটাই আমি বললাম, ওকে। দ্যাট হাইড্রোকার্বন টেল অ্যাটাচ টু দ্য অয়েল ডার্ট, ওকে, হোয়েন ওয়াটার ইজ স্টার্ড অয়েল ডার্ট টেন্ডস টু লিভ। সো বড় বড় মলিকুল হয়ে যায় এবং জল দিয়ে দিলে ওটা ধুয়ে বেরিয়ে যায়।
Now students, removal of hardness by boiling, by addition of lime, that is remove the permanent hardness, or sorry, here it will remove. Clark's process also used to remove the temporary hardness. Temporary hardness generally will remove by the boiling, that's why এই প্রসেসটা করা দরকার পড়ে না, but you can remember this process, Clark process, it is important, maybe it will come in the exam. So Clark process এ কি করা হয়, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে অ্যাড করে দেওয়া হয়, ওকে, which is known as slacked lime, ওকে, স্ল্যাক লাইম বলা হয় এটাকে। আর কুইক লাইম কাকে বলা হয়, কুইক লাইম ক্যালসিয়াম অক্সাইড, আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ নোন অ্যাজ স্ল্যাকড লাইম, ওকে, রিমেম্বার দ্য নেম। অলসো এর ওয়াটারকে লাইম ওয়াটারও বলা হয়, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে ওয়াটারটাকে সেটাকে বলা হয় লাইম ওয়াটার। তো স্লিক লাইম অর লাইম ওয়াটার সবগুলোর ফর্মুলা হচ্ছে, অল ফর্মুলা ইজ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড and quick lime is calcium oxide. So when you add the slacked lime with the calcium or calcium or magnesium bicarbonate, it will form this compound. You can see carbonate তৈরি হয়ে যাচ্ছে, precipitate হয়ে যাচ্ছে আর সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে। যদি প্রেসিপিটেড হয়ে যায় দ্যাট মিনস ওই হার্ডনেস গন, ওই বাইকার্বনেটটা আর ওর মধ্যে নেই, বাইকার্বনেট কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে কার্বনেটে আর প্রেসিপিটেড হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি ওপর থেকে জলটা গড়িয়ে নিই দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দ্য hardness free, there is no hardness. Similarly students, now coming to the শুধু কি পার্মানেন্ট টেম্পোরারি দিয়েছে নাকি পার্মানেন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ান অর টু মেথড হ্যাজ গিভেন ফর পার্মানেন্ট, এই যে রিমুভাল অফ পার্মানেন্ট। আচ্ছা, টেম্পোরারি ওয়ান অ্যানাদার মেথড বাই অ্যাডিশন অফ ওয়াশিং সোডা ইউ নো সোডিয়াম কার্বনেট, দ্যাট ইজ অলসো ফরমেশন, কার্বনেটে কনভার্ট করে দিচ্ছে বাইকার্বনেটকে, ওকে, অ্যান্ড দে উইল সেটেল ডাউন। নাও ফর দ্য পার্মানেন্ট হার্ডনেসের ক্ষেত্রে যেটা আছে, ইউ ক্যান সি this process by using soda ash, okay, সোডা অ্যাশ, সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম সালফেটের সাথে যদি সোডা অ্যাশ সোডিয়াম কার্বনেট আমি অ্যাড করি, or calcium chloride and calcium sulfate, they will convert into calcium carbonate, okay. So our target is to convert into calcium carbonate or magnesium carbonate or magnesium hydroxide also insoluble, আমরা জাস্ট ওই সলিবল ক্লোরাইডকে অর সালফেটকে কনভার্ট করে দেবো এমন একটা, দ্যাট ওই এলিমেন্টের একটা ইনসলিবল সাবস্টেন্সে কনভার্ট করে দেবো কিছু মিশিয়ে দিলে, ওটা প্রেসিপিটেড হয়ে যাবে। আমরা যদি ক্যাটায়নটাকে আলাদা করে দিতে পারি, অ্যানায়ন অলসো ইট সেলফ রিমুভড, ওকে, আর দেন উই উইল গেট দ্য সফট ওয়াটার, মিনস হার্ডনেসটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই ক্যাটায়নটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, ক্যাটায়ন মিনস এই যে ক্যালসিয়াম সালফেট অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ওই ক্যালসিয়ামটাকেই সরিয়ে দিচ্ছি, ক্যালসিয়াম আয়নটাকে কার্বনেট করে জাস্ট ইয়ে করে দিচ্ছি, প্রেসিপিটেট করে দিচ্ছি বাই ইউজিং সোডিয়াম কার্বনেট, ওকে। সো সোডিয়াম কার্বনেট এখানেও ইউজ হচ্ছে, বাট হেয়ার ইন ডিফারেন্ট পারপাস, হেয়ার তো নর্মাল অ্যানহাইড্রাস সোডিয়াম কার্বনেট, বাট হেয়ার উই আর টেকিং সোডা অ্যাশ, okay, soda ash means sodium carbonate in different form, you can say, now also here is also magnesium sulfate এর সাথে sodium carbonate plus this reaction you just remember, there is nothing to understand, okay. If hardness is both temporary and permanent, okay, in such case particularly when large amount of water is concerned, the permuted process is used, you just remember that is the modern process. Permuted process is an artificial zeolite, okay. আচ্ছা, পারমুটাইট অ্যান্ড জিওলাইট এইগুলো হচ্ছে একই জিনিস, পারমুটাইট প্রসেস বলা হয় কারণ ইন দ্যাট প্রসেস পারমুটাইট ইজ ইউজড, দ্যাট ইজ কল্ড জিওলাইট। জিওলাইট একটা বড় ইয়ে আছে যেটাকে জেডি বলে দেওয়া হয়, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড Na2, এই যে Na2 সোডিয়াম অ্যালুমিনো সিলিকেট, ওকে, সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, এই যে হাইড্রেটেড সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অর্থোসিলিকেট, ওকে। সো দিস ইজ দ্য সিম্বল, এইটা হচ্ছে জিওলাইটের একটা বড় লং কম্পাউন্ড, হ্যাঁ, ওটা মনে রাখার দরকার নেই, নামটা মনে রাখলে হবে, সোডিয়াম অ্যালুমিনো সিলিকেট বলে, অর সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেটেড, বিকজ সাম মলিকিউল অফ ওয়াটার ইজ দেয়ার, হাইড্রেটেড সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, এই যে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অর্থোসিলিকেট, ওকে, ওকে, এটাকে এই যে এই ফর্মুলা দিয়ে বলা হয় Na2P, এই টোটালটাকে P বলে দেওয়া হয়। কিছু কি ইন সাম কেসেস Na2
জিওলাইট তো জেডি লেখা থাকে কিছু কিছু বইয়ে এরকম Na2JD, Na2JD লিখে কমপ্লিট করে, বিকজ ইট ইজ দ্য ক্যাটায়ন পার্ট অ্যান্ড রাইট সাইড এই এত বড়টা সেটা নিশ্চয়ই অ্যানায়ন হিসাবে কাজ করবে। সো হেয়ার সো হেয়ার ইজ দ্য অ্যাপারেটাস, ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য অ্যাপারেটাস। এইখানে কি করে জিওলাইট রাখা থাকে, এই যে জিওলাইট, পারমোটিট অলসো নোন অ্যাজ জিওলাইট। সো Na2JD রাখা থাকে, Na2JD or P whatever you can see. So calcium chloride or পার্মানেন্ট হার্ডনেস রিমুভ করে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর ক্যালসিয়াম সালফেট যখন এর মধ্য দিয়ে যায় হার্ড ওয়াটারে থাকে, তো দ্যাট ক্যালসিয়াম আয়ন ইজ এক্সচেঞ্জ উইথ সোডিয়াম আয়ন হ্যাপেন্স। ওকে, মিনস এই যে পি পোর্শনটা দ্যাট উইল CaP তৈরি করে দেয়, CaP, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অর ক্যালসিয়াম সালফেটের সাথে জিওলাইট আয়ন অ্যাটাচ হয়ে যায় আর সোডিয়ামটা ফ্রি হয়ে যায়। ওকে, সোডিয়াম আয়ন কি করে, সেই যে ক্যালসিয়াম ওর সালফেটের সাথে যেটা আছে সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম ক্লোরাইড ওগুলো রিমুভ হয়ে যায়। সো দ্যাট ক্যালসিয়াম অ্যান্ড আওয়ার টার্গেট টু সেপারেট দ্য ক্যাটায়ন অর অ্যানায়ন। ওকে, আর ক্যাটায়ন অ্যানায়ন দুটোকেই রিমুভ করে দেয় আয়ন এক্সচেঞ্জ মেথড, দ্যাট ইজ অ্যানাদার মেথড, আই থিঙ্ক ইট ইজ নট হিয়ার। সো সেটা সিনিয়র ক্লাসেই তোমরা পড়বে, নো প্রবলেম। বাট হেয়ার জাস্ট রিমেম্বার দিস থিং, কি হয় ওই জিওলাইটটা এক্সচেঞ্জ হয়ে যায়, আর এক্সচেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে আবার রিভাইভও করা যায় কিভাবে, এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করে, হুইচ ইজ সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনকে বলা হয় ব্রাইন সলিউশন। ওকে, ব্রাইন সলিউশন ইউজ করে কি হয়, সেই ক্যালসিয়াম এই পিটাকে রিভাইভ করে নেওয়া হয় সোডিয়াম Na2P। ওকে, আবার Na2P তে কনভার্ট করে নেওয়া যায়, মিনস নো ওয়েস্টেজ। মানে তোমরা হয়তো ভাবছো যে স্যার জিওলাইট তাহলে তো কিছু টাইম পরে 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 অ্যাড করতে হবে, কারণ জিওলাইটটা তো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে উইথ ক্যালসিয়াম অর ম্যাগনেসিয়ামের সাথে। বাট হোয়াট হ্যাপেন স্টুডেন্টস, ম্যাগনেসিয়ামের সাথে তো বন্ড করে ম্যাগনেসিয়ামটাকে আলাদা করে দিল, যখন বাইরে এলো তখন সেটাকে ব্রাইন সলিউশন সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে মিশিয়ে দিলে কি হচ্ছে, দ্যাট জিওলাইট এগেন ইট উইল কনভার্টেড ইন্টু জিওলাইট, এই যে Na2P তে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য জিওলাইট। ওকে, again that zeolite we will use for the removal purpose, removal of hardness. I think you understand. For if you don't understand till now, or if you little bit confusion, so I'll explain it after reopen the school. Thank you.